In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination. But we'll see more precisely quoi qu'il en soit. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So, this lesson is about quoi qu'il en soit. The conjunction quoi qu'il en soit can be translated into various ways in English, including whatever the case may be, regardless, in any case, and however. So we will see some examples with quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je serai là pour te soutenir. Quoi qu'il en soit, je serai là pour te soutenir. Quoi qu'il en soit, il était déterminé à réussir. Quoi qu'il en soit, il était déterminé à réussir. Quoi qu'il en soit, je respecterai ta décision. Quoi qu'il en soit, je respecterai ta décision. Quoi qu'il en soit, elle continuera à se battre. Quoi qu'il en soit, elle continuera à se battre.